Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana akan measurement and units. Za mu tattauna akan measurement and units, za mu tattauna akan fundamental quantities, derived quantities, accuracy, precision and errors, type of errors. Then daga ƙarshe za mu tattauna akan yacce ake amsa questions related to JAMB questions akan measurement and unit, da duk wasu hanyoyi da ake bi wajen gane yacce za ka solve su a cikin jarabawarka ta JAMB. So menene measurement? Measurement a turance muna ce masa like checking how big something is, or how heavy something is, or how long something is. Means, for example, abinda nake so mu fahimta anan shine dukkanin abinda zaka iya measuring, zaka iya aunawa ko ka gwadawa, ka gwada girman shi ko ka gwada tsawon shi, wannan shi ake kira da measurement. A physics akwai abinda nake so mu fahimta anan shine a physics ba kamar mathematics bane ba da zaka ga ana dealing da nambobi, babu unit, babu formula, babu wani abu. So a physics akwai buƙatar duk wata number da ka gani ya zamana cewa tana da unit nata. For example, in ka zo ka ce min menene 2 a physics, zan ce maka ban sani ba. In ka ce menene 50 a physics, zan ce ma ban sani ba, saboda me? Ina expecting ɗin in ga abin da zai sa in fahimci wannan number in a physics ne. For example, yanzu idan na ce ina da 50 meter, na san wannan zan ce ma na san wannan, ai wannan yana nufin misali distance kenan. Kaga directly na san wannan distance ne. Yanzu idan ka zo ka ce min kana da 20 meter per second, wannan zan ce ma this is the value of velocity. So idan yanzu for example wani ya zo sai ya ce maka yana da 100 watt, sai ka tambaye shi a physics. Amma a mathematics zaka ce it's just a number, but a physics ba za ka iya gaya masa cewa wannan ba abin nan bace ba ka sani ba, saboda me? Kana buƙatar ka ga number. So duk wani measurement akwai buƙatar ya ɗauki abu biyu. Na ɗaya, dole a samu number a jikin shi, sannan na biyu dole a samu abin da ake kira da unit. For example, let's say for example ina da 20 meter per second. Kun ga anan ina da number gashi nan, sannan kuma ina da unit which is meter per second. Wannan shine ya bani dama na gane cewa wannan value ɗin na 20 is for velocity. Wannan value ɗin na 20 is for velocity. So duk lokacin da muke magana akan measurement, so muna buƙatar dole mu samu number and unit. That is number and unit. Kuma shine abu na farko da ake buƙatar duk wani ɗalibi na physics ya sani. Waɗannan number da unit ɗin is very important. So wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan measurement. Idan muka je na gaba, akwai abubuwan da muke kira da fundamental quantities da kuma derived quantity. To idan za mu yi magana akan fundamental quantities, su wane ne fundamental quantities? Fundamental quantities ne waɗanda suke they are independent quantities. They are independent quantities. They cannot be derived from any other quantity. Ba za ka iya deriving ɗin mass ko length ko time ko temperature daga wani formula ba ka same shi. Su waɗannan a duk inda suke a haka suke. So abinda kawai muke so ku fahimta a nan shine waɗannan fundamental quantities ɗin, they cannot be derived. They can't be derived from any other quantity. Cannot be derived from any other quantity. They are independent kenan. They are independent. A haka suke ko'ina. Kuma initially waɗannan quantities ɗin guda uku ne. Da can mass ne, sai length, sai kuma time. Amma yanzu akwai ƙarin temperature, electric current, amount of substance da kuma luminous intensity. To duk lokacin da muka ji ana magana fundamental quantity ko kuma in ce physical quantities, to waɗannan
fundamental quantities su ne the basic one. A jarabawar JAMB za a iya tambayar mu what are the basic quantity. So basic quantity in muka ga mass, muka ga length, muka ga time, waɗannan guda ukun su ne amsa. Idan kuma still ana buƙatar a ce za a iya gaya mana all of the following are fundamental quantities except banda, to sai mu tuno waɗannan dai guda bakwai ɗin su ne fundamental quantities da muke da su. Therefore duk inda aka je in dai ana magana akan fundamental quantity in dai ka riƙe waɗannan to su ne fundamental quantity. Da an maka question a fundamental quantity ka tuno waɗannan guda shida ka gani akwai su a ciki, akwai ɗaya a ciki, in ɗaya ake so ka nemo. In kuma haka aka ce duka waɗannan fundamental quantities ne banda, to sai ka tuno waɗannan. So therefore waɗannan dole mu san su kuma ko ina haka suke, babu daɗi babu ƙari, waɗannan guda shidan su ne fundamental quantities kuma su za mu riƙe mu gane saboda JAMB examination suna yawan question a cikin waɗannan quantities ɗin. So menene unit ɗinsu? Kamar yadda muka faɗa measurement yana tafiya da unit. Kamar misali in sa 20 ne, kun ga ba zan sa 20 ba kawai in bar shi haka, amma idan na sa 20 kilogram kaga za ka ce to wannan 20 ai ta mecece, ta mass ce ko? Idan yanzu for example na sa 40 seconds za ka ce wannan value ɗin na menene, na time ne saboda ga unit ɗinsa. Kun ga kenan idan muna da mass to yana da unit, kamar yadda muka yi magana a baya cewa measurement is deal with number and unit. So mass yana tafa da me? Mass yana da unit ɗin shi kilogram, ga symbol ɗin shi yacce ake sa. Yanzu kaga in kaga 20 kilogram ka san definitely mass ne. In kaga let me say 20 ampere ka san definitely menene, current ne. Yanzu idan na duba sai na ga an ce mun 40 second, na san definitely wannan abin na menene, na time ne. To kun ga yacce unit yake taimaka maka wajen gane wanne quantity kake amfani da shi. Idan ko na zo na ce maka menene wannan a physics, za ka ce mun baka sani ba saboda me, ba shi da unit. So wannan abin da nake so mu fahimta kenan. A nan wajen na yi magana akan me muke so mu fahimta shine mu riƙe waɗannan fundamental quantities ɗin da kuma SI unit ɗinsu. Gashi nan mass yana da kilogram, length yana da meter, time second, temperature Kelvin, electric current ampere, amount of substance mole, luminous intensity candela. Most of the time a chemistry za ku ga wani lokacin muna ɗaukar unit na chemistry, for example za ga 20 gram. To a chemistry ne wannan, normally an fi ɗaukar shi a gram, but a physics duk lokacin da muka ga let's say mass, in ma a gram ɗin ne to we need conversion, you can convert it to kilogram. An fahimce ni, we can convert it to kilogram. So second in muka ga misali 20 minute to muna buƙatar ya koma second, we convert 20 minute to second, that is times 60 kenan. In kai times 16 zai koma second kenan. So duk lokacin da muka ga unit na waɗannan fundamental quantities mu riƙe cewa dole in mass ne a kilogram zai zo, in time ne a second, in kuma length ne a meter. Kan mu manta length is just like a distance. So idan na ga length is just like a distance is the same thing as meter, SI unit ɗin shi is meter. Wannan kenan. So let's talk about derived quantity. Derived quantity su kuma from the word derive. A da baya mun ce fundamental quantities are independent quantities, ba a deriving ɗinsu a same su. So amma derived quantity they are dependent quantity. They are dependent. To da me suka dependent? Da me suka yi depending? Da fundamental quantity suka yi depending. Fundamental quantities. Sun yi depending da fundamental quantities ne. Ko? They are dependent, they depend on fundamental quantities. So this indicates that thus they can be derived. They can be derived from other quantities. What are the other quantities ɗin? Su ne fundamental quantity. One of the example of fundamental quantity, the mass, the length, for example, ko? To yanzu for example idan mass da length suka haɗu, assuming sai suka bada wani abu mai suna let assume Z, to wannan Z ɗin shi derived quantity ne, saboda me, fundamental quantities ne guda biyu suka haɗu suka bada Z. To abin da nake so mu fahimta a nan, derived quantity sai fundamental waɗannan guda shidan idan biyu daga cikinsu, ko in ce bakwai, idan biyu daga cikinsu suka haɗu suka bada wani abu, to wannan shi ake kira da derived quantity. Shi yasa muka kira shi da derived saboda
sai ka yi deriving means sai ka haɗa fundamental quantity biyu ko uku sannan za ka iya samun derived quantity. Mu kalli example ɗin derived quantities. Number one, area. Me area? Area is length times breadth. Length, kan mu manta, length yana ɗaya daga cikin fundamental quantities. Bari mu koma ku gani. Ka gan shi? Length yana ɗaya daga cikin fundamental quantities. To, sai aka ce times me breadth. Breadth is just like shi ma length ɗin da yake nan, tsawo na abu ko? To kaga length da length sun haɗu sai suka bada area. To kaga kenan area is a derived quantity saboda area can be derived from combining length da breadth. Sai da fundamental quantities biyu suka haɗu sannan suka bada area. To area is a derived quantity. Kuma tana da SI unit is L square. That is meter square kenan. Bari in cire wannan just a dimension na abin nan. That is meter square kenan. So wannan shine unit. Idan muka tafi volume shi ma, what is volume? Volume is length times breadth times height. So therefore volume sai da length da wani length din suka haɗu. Kaga 3 fundamental quantity ne suka haɗu. 3 fundamental quantity sun haɗu sai suka bada me? Sai suka bada volume. Therefore in ka tashi volume za mu kira shi akan me kenan? Za mu kira shi akan derived quantity saboda an yi deriving ɗinsa daga haɗa length fundamental quantities guda uku. Length da length da length sai su suka haɗu suka bada wannan volume ɗin. Therefore a nan wajen za mu ce muna da volume is a derived quantity saboda area is length times breadth, to therefore times height shine zai baka wannan. To kaga a nan wajen mun san da cewa muna da unit na wannan shi ma is equal to m cube kenan. Idan muka tafi speed, what is speed? Speed is equal to me distance over time. Therefore distance over time. Distance is a length. Distance is a length. Therefore length is a fundamental quantity, while time is also a fundamental quantity. Can you see? The length da time ne suka haɗu, kuma da length ɗin da time ɗin shi kan shi dukkaninsu example ne na fundamental quantities ko? Example ne na fundamental quantities. To therefore kaga time da length sun haɗu sai suka ba da speed. To speed ɗin sunan shi ne derived quantity. Me yasa? Saboda fundamental quantities ne suka haɗu suka ba da derived quantity. So therefore abinda nake so mu fahimta anan shine direct, duk lokacin da fundamental quantities waɗannan guda bakwan da muka yi a baya, waɗannan kenan fundamental quantities ga su nan guda bakwai, waɗannan da muka yi a nan wajen guda bakwai da muka yi maganar su anan, suka haɗu ko biyu suka haɗu ko uku suka haɗu ko huɗu suka haɗu suka ba da wani abu, to abin da suka bayar shine derived quantity saboda sai da aka haɗa wasu da wasu sannan sai suka ba da wani abu. To wannan shi ake kira da derived quantity. To yanzu anan muna da speed is a what? Derived quantity saboda distance da time ne suka haɗu. It's just like length da time ne suka haɗu. Kaga SI unit ɗin wannan is meter per second. Density, mass over volume. Mass over volume kaga shi ma muna da kilogram per meter cube. Per meter cube shi ma me derived quantity ne saboda mass ne ya haɗu da volume suka haɗu. Sai force, mass times acceleration. Kaga force is equal to kilogram meter per second square. Then acceleration is meter per second square. Then energy is force times distance. Kaga force is just like Newton. To force times distance kenan. To kaga energy is in joule. Za mu iya kiran shi as normal joule, SI unit ɗin shi. So therefore wannan shine derived quantity da muke da su a nan wajen. So I hope mun gane menene fundamental quantities, mun kuma gane menene derived quantity. Akwai a lot of derived quantities da muke da su. Akwai momentum, akwai moment of a force, duk waɗannan is a derived quantity da sauran abubuwa waɗanda za mu yi su a nan gaba. So now, accuracy, precision and the error. Mene accuracy? Wannan wajen yana yawan fitowa a cikin JAMB examination. Don haka mu natsu mu fahimci menene shi. Accuracy shine closeness to true value. Closeness to true value. Me nake nufi da closeness to true value? Let's say na yi measuring ɗin length of misali ruler ko length of wani abu. Sai na measuring ɗin shi sai na samu 30 misali, sai na samu 30. Ni da na yi measuring ɗin nasa kenan. Amma kuma actual length ɗinsa
is, let's say, 30.02. So kaga kenan ni na samu 30 kuma actual length ɗinsa is 30.02. Ni aunawar da na yi 30 na samu 30 meter, amma kuma a yacce ya zo a 30.02 ne. To kaga ai ɗan bambancin kaɗan ne, 02 ne ya haɗa, 0.02 ne ya raba. To wannan shine closeness, kaga akwai accuracy kenan a cikin measurement ɗina. Amma let assume length ɗin wannan a yacce ya zo, true value ɗin shi kafin in measuring a ce a 30.02 ɗin yake. To ni kuma da na auna sai na samu 40. To kaga ai wannan ba hankali a ciki, saboda me? 30.02, 30.02, okay, 3. Yes, 30, let's take it as 30.02. 30.02 ni kuma da na auna sai na samu 40 meter. Ai kaga definitely there is no accuracy a measurement ɗin da ne. To accuracy shine me? Closeness to true value. Idan kai measuring ɗin abu a true value ɗin shi yana, let's say 20, kai ka samu 29.999, kaga me? Akwai accuracy a me? A measurement ɗinka da kai. So what is precision? Consistency of repeated measurement. Ka samo 20.1, ka ƙara yi ka samo 20.1, ka ƙara yi ka samo 20.1, kaga akwai consistency kenan. Ka yi wannan, ka yi wannan, ka yi wannan. So wannan shi ake kira da precision. Sai error. Error abin da ake nufi shine difference between measured value and true value. Let's say for example, idan true value na length na wannan abin nan ɗin is, true value ɗin shi kafin in measuring is 40 meter. Amma ni da ne measuring sai na samu, let's say, 39.9 for example. So kaga idan ina so in nemo error ɗina, zan ce to kaga kenan true value, which is 40 minus measured value kenan, which is 39.9 kenan. To abinda na samo a nan wajen shine me? Shine error ɗina. Therefore shi sa aka ce difference between measured value and true value. So ga measured value ɗina 39.9, ga true value ɗina 40. So in ne minusing ɗinsu zan samu error. To error da na samu is 0.1. Kaga akwai ma accuracy kenan, saboda me? Aƙalla ba a ƙasar ba 0.1 akwai closeness to the actual, ko in ce to the true value. Abinda muke nufi kenan a nan wajen. So therefore wannan shine accuracy, precision and the error. So idan muna magana akan types of error, what are the types of error da muke da su? A duk lokacin da kake measuring ɗin abu a physics, za ka iya samun error. Sometimes za a iya ce maka, let's say, length na wannan abin is 40, amma kai sai ka je ka samo, let's say, 41. To kaga akwai error a ciki. So wanne irin error? To ana tambaya a ce wanne irin error ne a cikin JAMB examination. So misali mu yi magana akan systematic error. Systematic error yana magana akan instrument ɗin da kake amfani da shi. Let's say instrument ɗin, let's say voltmeter ne, ammeter ne, maybe, to is faulty. Idan na ce is faulty, shi kanshi ba shi da kyau. Maybe in ka gwada accurate value is 40, amma kai kuma sai ka always duk lokacin da ka gwada sai ka samu 100. To kaga akwai matsala. 100 faulty, to kaga akwai matsala. Maybe systematic error, maybe wannan instrument ɗin da kake amfani da shi ba shi da kyau kwata-kwata, ko ya samu matsala internally daga ciki, ko kuma something like that. Shi yasa yake keeping ɗinka kana samun 100 while ana so kai kuma ka samu 40. Random error. Idan na ce random error ne wanda kai kankin kanka saboda rashin natsuwarka ko rashin mayar da hankalinka wajen taking measurement ɗin, shi ne ka same shi. For example, kana yi kana wasa, ko kana yi baka duba abin sosai yacce ya kamata ba. To wannan shine random error, daga gare ka yake. So idan na tafi zero error, sometimes idan ka shiga physics lab za ka ga sometimes idan muna magana akan, let's say, voltmeter ko multimeter, za ka ga, let's say, ga nan shine, let's say for example, 0 a nan wajen, let's say 0 ne, ta nan abin reading ɗin yake farawa. For example, nan duk nambobi ne, duk abin nan ne a ciki da sauransu. To zero error shi daga nan, duk lokacin da ka ɗauki voltmeter ko ammeter, za ka ga abin nan ɗin
ya kalli zero direct. To sai ya zamana kai da ka zo duba sai ka ga ba zero ya kalla ba, ya karkace ko ya yi gaba ko ya yi baya. To definitely idan ka yi taking measurement na abin da kake so kai taking, kaga ba zai baka abin da kake bukata ba. To wannan shine zero error. Kaga an samu matsala da wannan kenan. Sai parallax error. Wannan parallax error din yana faruwa ne lokacin da mutum baya gani sosai. For example, idan ka zo ga measurement din amma sai ka kalla ya kaga misali 2 ne, kai kuma idan ka sai ya rinka baka let's say 4 ne. For example, gashi anan 1 wannan 2 for example ga abin nan. To amma idan ka kalla abin sai ka ga ba 2 yake baka ba, sai yana baka let's say 3 ko yana baka 4, amma idan ka ne yake baka wannan abin nan din. So therefore zaka ga cewa matsalar ba ta komai bane ba, sai dai ta idan ka. Wannan shi ake kira da parallax error. So this is this. So idan muka tafi, wannan shine magana akan accuracy, precision and the error. Sai measuring instrument. Ina so mu mayar da hankali sosai wajen gane measuring instrument, saboda jarabawar JAMB suna question sosai a cikin waɗannan measuring instruments, specifically meter rule, vernier caliper, micrometer, screw gauge da sauransu. So let's say for example, menene meter rule? Meter rule is used for measuring length. Wani irin length? Kamar dogon length haka. For example, zaka sa meter rule ɗinka kai measuring ɗinta. Abin da yake mai matuƙar muhimmanci da muke so mu fahimta anan shine reading accuracy. Wannan accuracy din. Meter rule tana iya reading ɗin dukkanin wani abu da ya fara daga 1 mm. Ƙasa da haka ba za ta yi reading ɗin shi ba. In dai 1 mm ne, to za ta yi reading. Amma kuma in yi ƙasa da haka ba za ta yi reading ɗin shi ba. Shi ake kira da reading accuracy. So therefore, accuracy na meter rule is 1 mm. Mu riƙe wannan. Accuracy na meter rule is 1 mm in a millimeter muke magana. Amma idan a centimeter muke magana, therefore is 0.1 cm. Wannan abun dole mu rike shi, saboda in dai muka rike waɗannan, to insha Allah duk question din da muka gani akan measuring instrument za mu iya amsawa. Reading accuracy 1 mm or 0.1 cm. What is vernier caliper? Used to measure length, diameter and depth. So tana measuring in length, tana measuring in diameter, tana measuring in depth. So reading accuracy na vernier caliper. Mu riƙe bambancin meter rule reading accuracy da vernier caliper reading accuracy. Reading accuracy na vernier caliper is 0.1 mm, amma a centimeter is 0.01 centimeter. Mu riƙe wannan. Reading accuracy na meter rule is 1 mm or 0.1 centimeter. Amma reading accuracy na vernier caliper is 0.1 mm or 0.01 centimeter. Micrometer, screw gauge. Used to measure very small object, very very small. Kaga in muka kalla shi meter rule yana measuring din kamar long. For example, 1 meter, sai abu ya kai 1 meter yake fara iya measuring ɗinsa. Shi kuma vernier caliper idan yana 0.1, to what of micrometer, screw gauge? Shi yasa ya zamanto accuracy din shi ya fi na kowanne. Because of what? Used to measure very small object. Ƙaramin object zai iya measuring din shi. For example, kamar reading accuracy din shi yana da 0.01 mm. Kaga shi a millimeter 0.01, amma na vernier caliper 0.1 or 0.001 centimeter. Dukkanin abin da yake ma a 0.001 centimeter, to micrometer, screw gauge zai iya measuring ɗinsa. So kaga kenan accuracy ɗin idan muka kalla, micrometer, screw gauge ya fi accuracy sosai. Then vernier caliper shine mai 0.1, then meter rule. Wannan shine order na accuracy na measuring instrument. Micrometer, screw gauge ya fi kowanne reading accuracy. Then vernier caliper shine mabiyin micrometer, screw gauge. Then na ƙarshe wanda daman akwai errors ko in ce akwai a lot of ba accuracy sosai, shine meter rule. So wannan abubuwan ina so mu riƙe su. Reading accuracy akwai na millimeter, akwai na centimeter. A jarabawa za mu gani wani lokacin za a iya ba mu na millimeter, to mu riƙe na millimeter, me reading accuracy na millimeter, na meter rule, na vernier caliper da na micrometer, screw gauge. Examples, questions. So let's solve JAMB questions. Let's see JAMB questions. So now question 1 says,
which of the following represent the correct precision if the length of a piece of wire is measured with meter rule? To duk lokacin da muka ga irin wannan question ɗin, in meter rule aka ce mu tuno meye reading accuracy na meter rule. In vernier caliper ne, meye reading accuracy na vernier caliper. In micrometer screw gauge ne, meye reading accuracy na micrometer screw gauge. Sannan a option ɗin mu a millimeter ake bamu ko ko a centimeter. Kun ga amfanin gane millimeter ne ko ko centimeter, millimeter ko centimeter. In dai mun riƙe wannan to insha Allah za mu ci duk wata question da take related to measuring instrument. To an ce which of the following, wanne ne daga cikin waɗannan yake correct precision, in ban manta ba precision like consistency na measuring ɗin da ka rinƙa yi a abin nan. To if the length of a piece of wire, idan length na wire is measured, an auna shi with meter rule. To in dai da meter rule aka auna shi, mu tuno precision ko in ce reading accuracy na meter rule. In a millimeter muke magana, iya 1 millimeter zai iya aunawa. In a centimeter muke magana, iya 0.1 centimeter yake aunawa. In dai ban manta ba, ku dawo baya. Gashi nan kuna gani 1 millimeter shine abin da zai iya aunawa first, then in a centimeter ne 0.1. So therefore anan sai mu ce to, let's say which of the following represent the correct precision of the length of a piece of wire, a piece of wire is measured, if a piece of wire is measured with meter rule. So now mu fara elimination method. Elimination method shine duk lokacin da muka zo option muka ga akwai options ɗin da A guda, options ɗin huɗu ne to B directly kana kallon su zaka ga ba su ne amsa ba. For example, kaga wannan C ɗin ba za ta iya taɓa zama amsa ba saboda a millimeter, a reading accuracy na meter rule babu 0.0, ba zai iya auna ma like babu abin nan greater than 1 for example. Let's say kamar anan wajen 35.01, it cannot give you 35.01 saboda only precision ɗinsa is 1 millimeter. That is the least abin da zai iya ɗauka. So therefore anan option C will go direct, ba ita bace amsa. Ita ma wannan duk da akwai 0.00 ɗin, ita ma za ta tafi. Iya 1 millimeter babu daɗi ba ƙari, ko da 0.00 ɗin mun gane cewa is nothing ƙara shin, amma still tun da aka sa shi ba ruwanmu da shi, ga abin da muke so mu dealing da shi. Inda a ce a centimeter ne, to definitely still wannan ɗin ma D ɗin ba za ta hau ba, C ɗin ma ba za ta hau ba, sai dai in B ta hau. Me yasa? Saboda B ɗin tana da 0.1, means 0.1 iya value ɗaya za ta iya ɗauka a centimeter. Therefore kaga muna da 35.0, to amsa ita ce B kenan in a centimeter aka bamu. Amma yanzu a me aka bamu a millimeter, therefore even B will not be the answer saboda ba in centimeter aka bamu ba. Da in centimeter aka bamu, kaga muna da 0.1, to therefore muna expecting ɗin 0.1 or 2 ko 3 a nan wajen, a nan side ɗin kenan. So therefore now ba a centimeter aka bamu ba, therefore B ba za ta zama amsa ba, da answer must be A saboda ita ce ta ɗauki value 35 millimeter dot, babu wani 0.0 ko 0.1 a ciki. Mu tafi question 2. Which of the following is derived unit? Derived unit, idan muka tuno meye fundamental quantities, quantities that is independent. Derived quantity su ne quantities ɗin da suke depend with fundamental quantities su ne. So now idan aka ce which of the following is derived unit, ka san dole akwai fundamental a ciki, to ka fara eliminating ɗin fundamental ka ga me zai rage ma. Kuma fundamental ɗin nan in ban manta ba guda 6 ne ko 7, in dai ka rike su shikenan. To kaga anan wajen kilogram, ka san tabbas kilogram mass ne, babu shi a ciki. Meter, ka san tabbas wannan menene length ne, yana cikin fundamental. Kelvin, ka san temperature ne, duk suna cikin fundamental. Amma Newton fa ba shi a cikin fundamental, to yana cikin derived kenan. Kaga Newton is a force. Force is equal to mass times acceleration. Therefore, D is the answer. Question 3. The International Agreed System of Unit, SI unit kenan, for physical measurement. To kun ga irin question ɗin da nake gaya muku ko? For physical measurement are fundamental physical measurement. What are the physical measurement? Waɗannan su ne physical quantities guda 7 ɗin nan dai. So akwai mass, length, time, temperature, luminous intensity da sauransu. To amma idan muka kalla a nan, na gaya mana cewa feet ne wannan ga second. Definitely A ba za ta kasance amsa ba, babu feet a cikin abin nan ɗinmu. In ban manta ba, in muna dealing da mass
for example in mass muke magana a dealing da shi mun san kilogram ne normally. Idan muna magana akan length mun san menene mita ne normally. Idan time muke magana a kai mun san second ne. Na gaya mana a physics wannan a baya farko. To therefore mu nemo kilogram, meter da second in akwai su ne amsa. Therefore the answer is equal to C. Kaga B ba za ta zama saboda gram. Kuma na gaya mana ba mu amfani da gram. Muna amfani da kilogram ne not gram. Meter normal, second normal, kaga G ne ya ɓata B ba ta zama amsa ba. Kilogram good, meter good, second good. Therefore amsa is C. Go to D. Centimeter. Duk da cewa da centimeter da gram ɗin duka major unit ne na me na length, amma mu muna neman kilogram, muna neman meter ne, muna neman second. Ko da akwai minute ma ba za mu ɗauke shi ba. Only kilogram, meter, yacce dai muka gansa a farko a haka muke so su zama su kasance. So wannan kenan. So mu tafi question 4. Which of the following is not a fundamental unit? Very good. Kun ga fundamental unit. To kana ji an ce which of the following is not a fundamental unit. Ka san unit kawai ka tuno waɗannan guda shida. Ka tuno su. Na ɗaya meter akwai ta, fundamental unit ce. Na biyu ampere akwai ta, electric current, fundamental unit ce. Na uku Kelvin akwai shi, temperature kenan, fundamental unit ne. What of radiant? Ba radiant. Therefore the answer is D. I hope kowa ya fahimci wannan. So in dai ka riƙe wancan abubuwan kawai za su zo ma aka ne. Kuma ba za su rinƙa sa maka kamar anan meter su ce maka length ba, ampere su ce maka current ba. Sai su ɗauko kawai unit ɗin sai su sa maka. Su fahimci cewa ka ma gane abin da kake so ka yi, ko ka gane ma unit ɗinsu ko baka gane ba. To wannan shine abin da muke magana a nan wajen. So this is question 4. So let's move directly to question 6. Let's see question 6. Question 6 says, to determine the weight of an object you could. Weight of an object. Ku kalli option ɗin, ku kalli question ɗin weight aka ce of an object. So mutane da yawa muna confusing tsakanin menene weight da kuma menene mass. So actually mass is quantity ne na object. Quantity of a body contained in an object. Shine me? Mass. Means nauyin abu. Ka aje abu kamar nauyin wannan system ɗin, ko nauyin abin nan ɗinka, ko nauyin wannan box ɗin, ko something like that. So wannan shi ake kira da mass, is measured in kilogram. Amma weight kuma ba mass bane ba. Weight is a force ne. Force ne weight. Therefore force ne weight. To what is weight? Weight is a force wanda yake pulling ɗin object down to the center of the earth's surface. Wannan shine weight. Idan object anan yake, therefore in ka sake shi, the force due to the acceleration due to gravity will pull down this object, yayo me, yayo ƙasa, down to the center of the earth. So weight is force, while mass is normal kilogram, is nauyin abu. So idan muna magana akan weight, ba magana muke akan mass ba. Don't be confused. Da mass da weight ba ɗaya bane ba. Mu riƙe wannan. Weight force ne. Force ne wanda yake janyo abu daga sama ko daga gravity yayo ƙasa, down to the earth's surface. Wannan shine me, shi ake kira da weight. So to determine the weight, idan yanzu an baka object, for example wannan box ɗin aka baka, sai aka ce ka nemo weight ɗin shi. To ya za ka nemo weight ɗin shi? Sai aka ce to A, use a beam balance. Beam balance za ka yi amfani da shi. Beam balance used to measure mass of an object. Beam balance is used to measure mass of an object. To while use a spring balance. What is spring balance? Spring balance is used to measure weight of an object. Therefore, the answer must be B. Weight of an object can be measured with a spring balance. Shine idan mu 'yan Hausawa, idan aka yo kaje gona ka yo auduga ka dawo zaka saka a auna maka weight na object ɗinka, weight na audugarka da sauransu. Something like that. Therefore, weight of an object is spring balance ne yake measuring ɗin shi, while beam balance is measure mass. Da haka aka ce to determine the mass of an object, to beam balance shine amsa. Amma weight aka ce to therefore spring balance shine amsa. Therefore C ba amsa bace ba, D ba amsa bace. Mu rike elimination method namu. Da ka duba ka gani zaka ga definitely ga amsan, ga wasu guda biyu nan waɗanda zaka ga ba daidai bane, ka kwashe su sai kai focusing akan sauran biyun kaga wacce ce amsa. Question 7. What is the least possible error? Least possible error in using rule
graduated in centimeter. Very good. So now, still dai muna magana akan meter rule. To abinda zaka, amma meter rule din yanzu in centimeter, wanda muka yi a baya in millimeter muka yi. To in centimeter, least possible error da zaka iya samu in centimeter, kawai ka tuno reading accuracy na meter rule. What are the reading accuracy na meter rule? Idan a millimeter ne, 1 millimeter. Amma idan a centimeter ne, 0.1 centimeter. Su ne waɗannan reading accuracy nasu. Therefore, the least possible error da za a iya samu is 0.1 centimeter. Kakka daɗa kakka raga, saboda 0.1 centimeter meter rule za ta iya maka measuring. Therefore, the least possible error da za ka iya samu, ba za ka taɓa samun ƙasa da 0.1 centimeter ba. Therefore, the answer must be A. Why is A? Da wannan A ɗin da B da C da D can be an answer, because amma least possible error aka ce, kuma least aka ce, na ƙarshe abin da za ka iya samu. You can get 0.5 more than that, 1.0 more than that, 2.1 more than that, amma 0.1 ai shi ne na ƙarshe, ko 0.5, kaga 0.5 ya fi 0.1, 1.0 ya fi 0.5, 2.0 ya fi 1.0. Therefore, the least possible value da za ka iya samu shi ne mai 0.1. Ni dai abin da nake so mu fahimta anan, duk lokacin da muka zo muka ga an yi mana question akan measuring instrument, meter rule, baniya khalifa, wane ne, ka tuno reading accuracy nasu. Shi ne kawai magana. In ka tuno reading accuracy nasu, za su taimaka maka wajen samo da amsar ka directly. Question number 8. Which of the following quantities has the same unit as what? Has the same unit as what? To menene what din ma shi kanshi? What is what? Force times distance over time. That is work over time kenan. What is work over me? Over time. What is work is equal to force times distance over me over time. Kaga kenan kana da force times distance over time kenan. So distance over time in ba mu manta ba is velocity ko? Very good, is velocity. Therefore, kaga what is equal to me? Force times velocity. To sai mu duba mu ga option din mu akwai force times velocity, the answer must be me, must be C. A is force times time, is not force times time. B is force times distance, is not force times distance. Duk lokacin da aka ba mu irin wannan, mu yi kokari mu working, sai mu gani ya abin zai kasance, sannan sai mu dawo option din mu, sai mu choosing din amsa. Wannan kenan. So masha Allah, wannan shine ƙarshen abin nan ɗinmu na measurement and unit. So ga assignment nan wajen. Wannan assignment ɗinku ne. Na buƙatar ku je karanta. Question 1 ya ce, what is the least possible error encountered when taking measurement with meter rule? Least possible error. To ai wannan ma in millimeter, wannan definitely za mu iya cin wannan in millimeter. Definitely za mu iya cin wannan. So aje mana amsa in a comment section. 1 kenan. Secondly, an instrument whose accuracy is 0.05 centimeter is, instrument whose accuracy is 0.05 centimeter is, kun ga 0.05, sai mu tuno wanne ne yake da centimeter, wannan a cikin meter rule da vernier caliper da micrometer screw gauge, a centimeter reading accuracy din shi wanne ne mai decimal point biyu, 0.00 ko 0.01 ko 0.02. To a ciki akwai amsar a ciki, either meter rule ce ko vernier caliper ne ko micrometer screw gauge ne ko beam balance ne da sauransu. Wannan kenan. So this is what I want you to understand. Okay, sorry. This is 1 millimeter. So drop your answer in the comment section. Thank you till we meet in the next class. Thank you.